Hallo en welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Darren en dit jaar, 2024, leer ik Nederlands. Vandaag is de 30ste dag van mijn jaar dagelijkse Nederlandse studie. En in deze video, ik wil graag iets nieuws proberen. Ik wil een korte tekst voorlezen. This text is a text I wrote in Dutch, and this is an exercise that I got from a Russian language teacher, German teacher, named Evgeny Eroshev, who's got a nice YouTube channel where he not only talks about German, but discusses ideas and concepts about how to learn language in general. The idea of this particular exercise is to write a text in the language you're studying with whatever limitations you have. Limited vocabulary, limited grammar. You're just supposed to write a short text, maybe a description of what you're doing today, what you did yesterday, what you will do tomorrow, etc. And you write it. You don't turn to Google Translate or to DeepL to get any help. You just do the best you can. The second step is to take that text and to write a version of it in your native language, which is correct, a nice version of the same text. You give that one to a translator. I use DeepL, and have that translated into the language you're studying. What you get then is the text you wrote with all its errors and problems, and a version of the text that is in principle correct. Everybody knows that these translator programs aren't 100% accurate, but they're pretty good these days, especially. They're getting better all the time. And I've found that I would say 99% of what I get out of a translated text is accurate. There might be a few things that a native speaker would correct, but it's pretty darn good. So what I would like to do today is read this short text in the Dutch that I wrote, and then read the version that DeepL gave me as the translation of my English. Before I get started, I wanted to just make mention of something I found a bit funny about the last few videos where I was reading some Dutch and speaking Dutch, that I didn't think about it at the time, but I was putting the subtitles in Dutch, which made the videos entirely useless for anybody who doesn't speak Dutch. So my apologies to anybody who was watching the videos going, okay, what the hell's going on here? So I've decided that in this video, I would put the subtitles in English so that the people who are not Dutch speakers will actually know what the heck I'm talking about. Ik wil jullie vertellen over mijn werk, maar eigenlijk, het is heel moeilijk, want ik weet niet zoveel woorden, maar probeer ik. Studeer ik elke dag, maar de laatste 10 dagen, het was alleen een beetje. Ik doe altijd mijn lessen, maar ik spreek en ik lees heel weinig. En ik denk dat ik moet nog meer lezen, want het is heel belangrijk. Ik kan zeggen dat nu ik luister naar een podcast in het Nederlands voor studenten. Daar zijn verschillende niveaus, sommige voor beginners en sommige meer moeilijk. Het is een podcast van de Dutch Online Academy. Ik begrijp misschien 40 à 50% wanneer je luistert naar het podcasten voor beginners. Wat doe ik als ik niet studeer? Nou, in dit moment probeer ik leren nieuwe technieken voor kunst maken. Ik heb collages gemaakt en ik werk op mijn video's voor dit kanaal. Natuurlijk moet ik werken en koken voor mijn familie. Ik heb niet zoveel tijd en ben
geïnteresseerd in veel dingen. Ik wil jullie graag iets vertellen over de afgelopen 10 dagen. Het is eerlijk gezegd moeilijk omdat ik zo weinig woorden ken. Maar ik zal het proberen. Ik heb elke dag gestudeerd. Maar de afgelopen 10 dagen was het gewoon het minimum. Ik doe mijn lessen altijd met deze methode BDT, maar ik spreek en lees heel weinig. Ik denk dat hardop lezen heel belangrijk is en dat ik dat heel veel meer moet doen. Ik ben begonnen met het luisteren naar een nieuwe podcast in het Nederlands voor studenten. Er zijn afleveringen op verschillende niveaus. Sommige zijn makkelijker, A2, B1, en sommige zijn moeilijker, B1, B2. De podcast is van de Dutch Online Academy. Ik begrijp ongeveer 40 à 50% van de afleveringen op beginnersniveau. Wat doe ik als ik niet studeer? Op dit moment leg ik nieuwe technieken op kunst te maken. Om kunst te maken. Meestal digitaal. Ik maak collages en werk aan elementen voor de video's op dit kanaal. Natuurlijk werk ik en kook ik voor mijn gezin enzovoort. Ik heb niet veel tijd en ik ben in zoveel dingen geïnteresseerd. Wow, so dat is heel moeilijk. Although I just have to say that, as I say in the text, I think it's so important to read aloud. It's something that I've told myself for years, and especially the last year of studying Russian, I kept telling myself it's something I needed to do, and just simply didn't do enough. I think it's so effective because you're using your brain, you're reading, and processing it and making your mouth move and getting some practice on making all these new sounds that the new language is throwing at you. And but it is quite tiring. And so thank you very much for tuning into this video. Please stay tuned for more. Subscribe if you want to continue following along. Hou je goed en tot ziens.